your surrounding. Usutu. Ninte to do it. Even the other victim yanku. Alaman na minjo injamfan. Hana road la manfaji. How sure are we coming? Exactly. People work tirelessly for what they have. We have securities in the Gambia. We have the police officers. They are really trying. What they can hear, I jam barling. Because the guy is going to have I'm not Bulafika Simbere, we have harassment with your parents, and it's with a dangling salary because salary. They don't understand. It's so a token of appreciation. Exactly. They are still sacrificing their lives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jibirla ninkam moylal be dawda mbalbe kontonal tolnal kontonala ka fale ko alba jongul podcast le jibe kan annal balam badi malam hadijalo alla programme le be kamin fo ladies mantaba be yalone ladies mantaba ni nata jando don ka topic important ni ngol na fale ka discourse nen topic ko le mi yalon ko jarta solution le nga solution o nyin discourse bare jandinkata be ndingo bulala anale ñu konto ngana continue programme o tay proper abaraka baki anjadi assalamu alaikum jibelani la mulaba dawada coming hadi ya fo nyame alla programme ladies bantaba and I am say baby ni ngala ko gandi mbadi ngol bidu mba discuss la topic ko min do wolem nying robbery mi yalon ko aketa village do mi yalon ko ka commandi Ballanghar be yalon ne seyna ko nying wati tambila nyimi ngeta what's on Gambia ti ya post le ko robbery de keta jamian ko wolem baragal village joti ñenu iketa mo flati mi alon ko tata village joti pour ka bidiko rob and something like that, and unfortunately cling natala live loose je so senabu ngajele robbery ba siar in Gambia kono bakale ñing watin ko because even in the combo sia last time nga moy ko aketa jamimu turntable and aketa wularo fongolto. This is not the Gambia we know before. So, Ninying Bake can sign thing. Ite, what do you think is the cause of this community robbery? Members hearing. What do you think is the cause of it? And yebune mira government yanta kake puruka jibe nyin call ba stop la nyami. Kam hadi ni nyin kawala. Basa wala ba puruka ajad. Because nimi ajibe I was entertaining at the beginning, coming unless na viewer puria engage do monde because nyimu kultimi anku aniku ya wanatale ni ya Gambia jibe kunu hana tara coming ndol nda femfana no je kunu mbage but from the stories that we hear and in through nga discoveries minke we tend to know coming Gambia was a very peaceful country ibala na feka the smiling coast of Africa. But ni wona turn the story turns upside down anyanda ka kulimi anku da yimu anyanda duna ntol beto katumbi ya will don't tilikunde and most of the time ma fe buga ke sutore but jama ba bi ya ke tilikunde maybe you don't get so but most of the time you ga su tilibule ya may ko ya max le dum they are there with weapons, guns. Just imagine ntol mu don't know fit so somebody me is not a military man mo me is not part of the service why gun boni min the first place where so ni mu kul me ngonte when I came across that for I think bilinamo come mama nunku seriously because sometimes they want to fake people and like but when I get to know about it namira ita funding keto you are not a different disabled iman sasa kumankira hanata small business with maybe some of 500 hanata mele business when you commit to left nami amaki but it will generate something for you it will take hadi left nyini hadi will jump in but we don't want to do that. Just to sit in a flash, you get something. Room was not built on a day. It's not possible. Yeah, this belief coming, we cannot all be sitting in offices. Exactly. We cannot all be holding chalks. And there is something we should know. Among half of them, their salary is not favorable. Exactly. I just get a local that is why they are still there. But near pay those on me they'll go in for that instead of that office. So you leave your surrounding. Usutu. Ninte to do it. Even the other victim yanku. Alaman na minjo injamfan. Hana road la manfaji. How sure are we coming? Exactly. People work tirelessly for what they have. What would you say? And through the videos that we saw or the pictures, it might get in it. It's a phone of Minako. Didn't know Nina stress to the Monday, the far change.
I was a victim of this. Nari mama nene jira do ko langa say. So mama to kono sunkarol fan kono mude. Keba nyimba moto nyingon. So I was at the back seat. Then you have a woman. Then yen Kenyan. So mbije, but the way Kenyan act kang, I was not comfortable. Yeah. But yala me and tolo nga hamne ama fit. Nobody worry kwa ama fit. Tapet la. So nyeme uma. So mba sirinje mbije, but I was not comfortable. I like gesturing the way he was behaving. Yeah. Mbije. I started reciting what the little that I can. The fact that public service vehicle, but I was not comfortable. Yeah. Mbije alo ala kero na to dungu alhamdulillah. I'm not feeling bon. Wow. Just imagine. Iba murufu moto kono. For turn table. Nyin kenu be anko nyin half caste nyin kana jile and the person cannot speak our local languages. Mujako gamene munta nafta wacha. Ndage ki no wacha nyin dunta nyen na bago le fa mobile nyinta. Ima fa ale momi makwe. O jitara ko my cell phone. Just imagine amunta merindinka. Ako me no ko my phone. O kay na mu akay my phone. O kay ante my mobile tade rek muton se man I was like my cell phone. Yala no dimbale ma. I was with credit on my phone. Then ka which years am I using? Ako ni Africa. Take my call. Call. Maybe when hey so it was like suntelu to ham sacha kan manak mer no si don des nyung fa feka mom he had an argument with the apprentice affaire $1 dalasi leg nyung fa yalla ñoo jappale ben woman was like gor bobu la ñu ko bal ngo mi ne kuy dem nele mu ne mu ngi dem Burfoot driver was like while moto Burfoot la how comes mu wat driver bi tam mo ba rek mu dawa vitesse far ñun bu ñu agé ci benen crossing point bi ñu gis ko he was walking towards the other side of the road apprenti bi dem fekk ci ko suma ko kolé ñu ne I could not reach the da très comme mun ma ko jot frequently man ko ku nekk ci moto bi ku nekk té because at that juncture suñ ko gisoto man ak maire bi ñoo doon dem police nga mo def dé ba pour nga bay xel yow surrounding waaye halal de yalla ñoo def apprenti bu ko ma aké mais du moom mina mu study you apparently because he was older than him. Boko Opodola was like my how wala so ko mina ko I had an encounter with you earlier pertaining cash money be fair mais de du moom police ñu sila ko continue di ko mu ñu ring police du latte mais de du man du ma wa ñu sa ko gis nga police daf ko mbija gis nga mais bi daf ma study ñaana ma ko du yode ma ko nekku ni man nga wara ñaanal ñu ñoo ra sante because lan la fi food bi suñ ko gis ñaar mo is very good to so ma halat mag bu tol ni koku cause man mu ton na ko sit maire bom nu bon koku su ko mu ton non yaay sa way koku mu ton nako jabar leg halatal koku su bolon wax ne comme mo gis suñ ko at all ñun la how will we feel suñu dara yaaxuna ci sasi onto something la xamantene comme duñu jaral dara moy lolu so ñi tam li is the same thing mo tax nit da nga mandu ci lo am exactly gomal sa bopa contentment da nga wara ñafé the best money that one can eat comme nga big ci nga content is something that you worked for yo halata ñi halis bo sa even like if they succeed they will not even value them so yo nga wara say because they according to us it's two of them so Kenenki was shot on the leg but he managed to escape but si suba si lañ ko doga gis so ma ngi dégg ñu ne tankam bi fokk ñu dog ko so Senabu so waré hol lol ya ngi ñew ñaka sa bena tanka because of what dama dem saati so halis bu nga xamne maybe bes boko jël ak ci elex you will enjoy 29,000 or what wa dama nek latest tycoon nak latest tycoon way so waré set this is a lifetime thing bu nga xamne nanga ko wara xalat legi yow sa bena tanka bi suñ ko doggé wa bu wala sa domi comme kenn so nekute ñu na that what happened wa nga legi social media daf ñu noppal ñun sa dom mu ngi fi ñaka fi nekka we will say it even if they don't have kids but they have sen jarmati ñu fa exactly some of the close families ñu fa relatives ñu fa how will you look at them how would society hold you lan la ñoo wax diw sangam dafa dem saaja bu ñu dog tankam te yo emulo fi you know comme man dama ko lew xam aduna dafa guda tanga man dama ko lew ki soy halat comme do halat do emata halat ci tay kese yaatu ko elek si Alexa xamuloo fan nga fekk sa bopp xamuloo what life would be with you léegi yooyu dog nañ sa benn tànga soo amul fooy dem fooy nga nekk nga handicapé nga xam ne buñ laa dimbali te ëllëg bu dee da nga yaakaar ne da nga dem si mbedd bi di ñaanatu même su doon sax kan moo la ko jox ay sukur sa nga doon jaay si koñ bi xam nga loolu at least même su dee nu mu demee yàgg ba yàgg sa yàlla mën na laa ubbil wërsëg waaye yow léegi sa benn tànga baa ngi dog and also say that xam nga lu ma dee jaaxal like these people doing this robbery where do they get their weapons because we have securities in the Gambia
we have the police officers they are really trying wax dëgg neex yàlla nag ay jàmbaar lañ parce que dangaa gis ku nga xam ne sax am na time bu laa fekk si mbedd bi fekk time bu danga ko war a spend with your parents and it's with a dangling salary because salary bi mënul leen but it's a token of appreciation. Exactly, they are still sacrificing their lives for that. But in anything you see, there's always room for improvement Yeah. since they're working for the security of the country. So how comes these people are able to get these guns without the knowledge of the police? No, Like, where exactly where they Where get do they the get it weapons from? to travel from one place to another? Because according to sources, those people were traveling through Sarek from one village to another. So, mooy yooni baag bi leen di use rek dem exactly. wala su nekkee front way la sax ñi la ñu bëree pexe This is so mën nañu gaada rubbish foog ne they're going to throw it fekkee xam na So this is showing that security should be more tightened Careful, up. exactly. Yeah, security should, because no one is no longer safe. Because yaa ngi sa kër sa seen bu you are not safe. Gis nañ ne am na maire nga xam ne dañ leen fekk ba si këram ñu rey ko si bëccëg ndar kaaba. So this is telling us that we are no more safe in our country. But in every government, sa first priority should be the security of your people. if you want to enjoy with the rest of them It's the the security citizens of your people. sa Because if security the people are not safe, you are you safe? You as the president. yow sa jëmmu boppa even if you're safe remember Your yow ak sa family kese yéen a fa Exactly, nekk because sa family but the rest of the family they're not safe sa doom yi foog ñu dem school. foog ñu dem school So yoon boobu noonu you don't know what will happen to them. So it's really important you work on our security. They are really trying, but then there's always room for improvement. Waaye tamit ñun ñuy doomi aadama yi nañ moytu bu baax a baax ko seen yenn saa da ngaa gis am na ñu nga xam ne their life is on social media. ñooñu dinaa ñëw si ñoom dama yàkkamte rek Everything danga ma waroon a bàyyi dama yàkkamte rek because xam nga la dëgg la security bi comme noo ko waxee but there's still more room for improvement but si man from my own point of view it's about time we come up with tangible reasons yoo xamante ne circumstances yoo xamante ne su amee dañ koo def there's nothing like suma family member la she was one time my good neighbor suma lii la suma nangam gis nga you know charity begins At home, yeah, sure. Okay. Man duma wax ne I am going to be a leader whilst I'm not even serving as a good example. Manam ko dewa if you want to change the world you have to change as a person. It all starts Change your from surrounding. Do nekk the channel goes. But your thing ñu ne la waaw if you cut me with maybe robbery dañoo dog sa baaraam yow nga dégg déedéet Gambia it's not a Sharia country. Gambia is not this fact we're not Sharia country. But at the end of the day ñun foog ñu indi reasons yoo xamante wala solutions yoo xamante ne when comme tant que sëriñ fi sample it will not go. Yeah. Senam yaa ngi bàyyi xel during the last regime of President Jammeh he brought a law bu nga xam ne mooy ku rey nit dañ laa rey waxuma ne rey bi dafa stoppoon carrément de waaye it's very rare very very rare pour nga dégg nit rey na nit xam nga loolu noonu rek moo wone ne comme when you become a leader am na yu nga xam ne danga koo teg side exactly am na yu nga xam ne no matter how sympathetic you are dafa am yu nga xam ne soo bëggee yóbbu xam nga ñun Gambia bu ñu maslaha yeah soo bëggee yóbbu maslaha du dem nit ki daal su tàngalal ko si kawam comme parce que loolu lañ deserve that is what they deserve. te the thing is léegi suñu la rey sa woon kër where is justice for you sa story how many people daf like a hot cake one time how many people died 1 here? week 2 weeks 3 and weeks you we hear don't words like we are investigating we are doing this Children. waaye doo musa dégg ne this person is caught innocent soul xoolal faal kak bo exactly just today maa ngi read post bi still justice is not served to the family so sa liggéeykat obviously sa liggéeykat obviously lii su waree am people will be like xaaral ma rey ko dinaa dem because over time I had a story of am na ku rey doomi jàmbur and pa bi was like mu dem si police bi si élection the police were explaining stories like kooku dafa rëcc and something how is that possible a whole time police station exactly mama yow yaa ngi téye ki nga ne dikki dafa rëcc seen bu xam nga loolu sax jàpput booba so it means ne ñun suñ government fi ñu war a jàppale bu ñun dëgg la ñoo xamante ne they put their life on social media ñoom seen boppa ñoo dee wantere seen life man that is how I call it danga wantere sa life one binta di koona lu mu am kooku roni but comme under her eye yow sa loolu is not money loolu is a chicken change wala kooku lu mu dee use pour jox ko doomam do at once sax kooku loolu la waaye su ñun ñoo xamante ne we don't have pour ñun waa digal Hadi dafa am alal wala Hadi am na xaalis maanaam ko dee wax I'm not saying amuñu ñu fi am ñoo fi amul xaalis but most of us comme yàlla dafa ñu dafa dee suturawu rek comme dañ dee capte to be able to sell 1 or 2 but with people ñoo xamante ne like they sacrifice for their money
xam nañ fuñ ko jëlee yeah ñooñu pour nga gis ñu ko pasal it's very rare. léegi xalaata yow nga ko def man awma I am thinking of this stress every day dama xam ne wondering her life naka la amee lii naka la amee lii ma gis Khadija waaw man lii laa am man nii kan nangam obviously dama ne kii is wondering her life and we have some of the people ñi nga xam ne they are 1,000 times rich than ñu nga xam ne they are showing themselves online waaye doo leen mos a gis ñu ñëw on social media advertising their wealth because xam na your security matters am xaalis soo amee xaalis like what why amuloo security comme na fulu nyame a modo biji ila life be social media jammi ngomi soto ntele ko do teng ni taraji be minul yalanko comme woli yalanko do value ya ko do value minul yalanko badajal ko do kuntu wala na bugo tandi because why the next day ka jalo ko comme wala nyaati wala wala man kan defendi comme tol me masolo mi feel like wala mu tay kun ballet fekk yalla xamna ñoo amuñu dara sino ni bot ñooñu yeah, at the end of the day, come most of them, maf ko di tiol tijan. Ibijane ken de kafa. Ba min yanko they making noise, all dol biji. Ilo okada come chicken shenyo, suturo lo rek. Ba l'Islam ko lo ko fonso na besu. But one day told it because he told they want to show people that this is what I have. Exactly. So the less privilege, we are like, Nil, they are mocking us. And for doing that, you are attractive. Exactly. So often will push us to become criminals. Exactly. Because like with all the stress, why not they invest it onto us? If government is not doing it, we're doing something. Yeah, at least proper migration, only robbery, but if we all want to depend propose on the government, the fact that they're the ones who should do it. Yeah. This is the way a lot of countries have developed. Well, they're not focused, waiting on them. Because I look at there are certain questions, they will still remain unanswered. Whether you have or not. But I say na we are long I can feel ko ni diam tani say wafi enyanda ka diam side or side do fanana because someone is publishing what he or she has on social media or someone is trying to show off what he or she have among should not be the reason why robbery should be rampant in our society today. Because mte jigeta fenel ning I mean ke fire news I'm a magic. You understand me? I'm a magic, I'm on fenke. So yeah, there is only one belief. Anything that is meant for you, you will surely have it. But yeah, immediately contentment mantara haramadingo sondo mo kono. There is obviously no way. If you also do adente nyawanya, you will not done. You don't feel good when you see it. So people coming out on social media showing themselves out. I wish I have this and this and I'll work for it. You know, wish is to fulfill your wish, you gotta work for it. You want something, work for it. You understand? And ya dogu yemi sota akam yo alamuda ye ngodo lusilo no ya understand ngamandu chitam exactly but come ka jiko nyenyi sota so fonde fanansa robbery is not the way to live your life because the money you're stealing billion so money was stealing in a band if I happen to be come somebody comment come no matter moko dama jël lo xamante may 7 generation ba yo nga so dama ko ay lip sangare bëgguma li lip sang yi waja dama la nuro fa so dit bo ba la nuro because dama xam ne man ay $100 ay 200 100,000 tum man lolu dafa ya hadal lolu sa tan did it lolu ya hadar la and it's going to ruin your reputation your Alexa domi you cannot even do anything are you encouraging Saja I'm not encouraging it but comme luma wala comme luma minis nit so def dara sa da nga def lo xamantene suma ci saga sa ni way tegi na ci well okay I'm not encouraging it to be honest I am not but at least ñom seen jëm bo they should sit and think mambala ma def li what is going to be the impact that it will have on my life legi yow look take a look at it ko nga dem Sacha halis bi is recovered you lost your life and nga dem jail entire life am lo dom am lo jabar am lo dara ku ñu rey nonu is the owner of the gun. Where is your gun at that moment to protect you? And your young gun be you went to the village. Put everybody to run. And someone was out to advise you to stop. You still repeat it again. So obviously say them. Even so don't man sa damage action. Someone wants to kill you, do something. If you can defend yourself. Exactly. So saying about program we cannot end it without giving thanks to the people of Ballanghar because taxaw nañ taxaw bu nga xamné
I mean everybody noonu nga expecté pour taxaw sa community because suñu waroon a wax ne comme ñi throw nañ gun so we will not do anything we will just wait for the police. dañu am bantalo ñoo di egg si foofu. ñooñu noonu duñ ñëw so for that person ku nga xam ne moom génn na and reacted on something I know ne comme maybe kooku wish for him the wish was not to kill the person. For that I know 100%. Yeah, astaghfirullah. Should I say astaghfirullah? No. Yeah, but xam naa ne comme wisam du nekka. Exactly. Because dafa bugga comme ni sos waxee bu dee noonu la. According to what the source says. Di wax di la jaay ne ma maa la gën a pànk maa la gën a sañ. Comme di la xam nga daal seen thing sax bu ko risk. Understand? Kooku dafa ñëw ak xam nga dara su fa nekk discipline is key. Exactly. If you're not even disciplined so amee alal sax it doesn't worth it. Because yow kenn du la dégg no one will recognize you. How on earth yow nga ñëw may wax ak yow bëgguloo maa jox cër. ana cër bi ñun you're not used to that. Exactly. ñun lu ñu xamante mooy channel of communication. moo tax ma ne I am sure ne kii intention am du nekk pour rey kii. Maybe the intention was come to put teach ko lesson. Maybe next time xam nga soo ko sutee mun na moo gaañu fee na and next time su waree dem def loolu sax dafa imagine ne waaw su xoolee loolu it's going to be a trademark loolu mooy forever trademark. lii moo tax ba ma am lii lii moo tax ba ma am lii so xam nga lu waa dafa sew so I don't know if the Gambia is going to react on locking the guy because xam nga kenn nobody knows lu waa moom dafa sew why it's not in our hands. To me comme su dee sama own point of view I don't think the guy is supposed to be locked up. Though dégguñ benn information ne he's been caught by the police or whatsoever dégguñ loolu noonu waaye comme man si suma xalaat bu ndaw lu ma may I don't think he should be jailed. Yeah, cause lu mu doon def mooy pour dimbali community because who knows ne ndax xaalis bu ñu doon yóbbu noonu foofu noonu moo amee ñooñu seen. xalaata bidig boobu sax. Exactly. dañu am borom nu struggle pour am loolu. Exactly. This is more of nga ñëw këri jàmbur bugg a ruin foofu you want to go court for free. Something nga xam ne nit ki dafa génne mu wax ak yow nekkoon ne dafa toog rek deliberately wala mu tooñ la wala mu fekk la sa kër yow yaa ko fekk këram and on top of that mu la doon jéem a advice pour you stop yow you still wanted to go ahead with I am sure ne kooku su waroon a forcer kële su ko mënoon a rey dina ko rey. Dina ko rey. I came across one. They were like weapon yoo amee the boy was like xale la. mu ne ñaari ciseaux mu ne keneen ki moom ciseaux ñu ne ko soo ciseaux boobu pour lan la. ba waxu fa ñu naka ñu push ko. mu started to voice out. loolu mooy if you happen to attack me I am going dama laa jam. because weapon everywhere loolu la. sëñ bi léegi man dama jaaxle sax da ngaa gis xale bu ndaw sax muy génn amee lu nga xam ne naka su noonu. razor blade what for. For what reason. lii shows that comme government dañu war a stand up. they should buckle up fu mu nekk nii. Government should buckle up but parents too should help. xaaral xam nga lu tax maa loolu. xam nga xadi sa kër. government has no right there. sa kër moom sa kër. I'll come there but lu ma mean this has to do with ñun ñëpp. this is a national thing. Let them come up with tangible solutions. Solutions yoo xamante ne tant que setuñu fi exemple. we will not learn from our lessons. because da ngaa gis ne fii xoolal sometimes da ngaa dégg ñu ne la diw sàcc na suñ ko yóbbee à di station lan la ñoo def at the end of the day dañ koo bàyyi. soo see ñu ne ko ni muy soog a teree télécam. ini la article teg. ini la nga dégg ñu ne ñu la wax ne déet moo si yow man jam fa bu ko def ni but regret boobu dafa nekk si yow. the saddest thing is nga war a dox si campagne da nga gis kooku. dëgg la ñun we all trying to at least put ourselves on the straight lane. kenn waxu ne we are perfect ñun ñi fi nekk sax we are not. but lii should show ne ñoom seen jëmm boobu they should get up. they should sit up very well. let them come up with solutions yoo xamante ne dafaa dimbali ñun Gambians. Gambia duñu mën a dëkk ñun suñu own country our very own country. yaa ngi dox yaa ngi calculate am I even safe. amul fajar amul bëccëg. guddi moom is the worst. sa own kër just imagine your own kër. yaa ngi xalaat. so lu problème bi lan la di ma fekk mu def. they should come up with something. There is something we should all know. Or everybody in the government body. I'm not saying they're working for their interest, but saying in anything you do, working in a government body, the interest of the nation should be for your first priority la. Because lolu su laakee rek and you there for your interest, lolu mom dara du dem. And dañu wara consider because yow ñi nga toroxal nekk ñoom rek ñoo am njaboot ci dëkk bi. Yow am nga njaboot ci dëkk bi. And you cannot predict. Who knows if you're the next target. So comme doo wax ne comme xarama def si kii la moo kopu because ñun ñëpp a fi nekk when we are suffering we all suffer together. Jam fa di ko ni ba sin ika kanyandi. Exactly. So ko yaatale rek ñun ñëpp a si ko. Ñun ñëpp a si ko. Mbeba jola na ji. This is the Gambia for us. Su baaxee is for us. Su bonee is for us. If youths are working for the betterment of the Gambia is for us.
if the government is working for the betterment of the Gambia, It's us. Because they're not going to say Hadidal. Wow, It's exactly. the government. Wow, Youth Bob, you're making it. It's not you as a person. It's you till and there. Exactly. Degala, credit goes to you. But at the end of the day, teamwork, collective thing. Exactly. Young women should help us. Security is priority. Blanco compromise. Come up with solutions. You have maintained. Soon go dege, nanya degala. Start up and mean. Why the idea Gambia, you with start you have maintained 1 or 2 weeks. So yeah, guess I months because they Jen. This nanfi. Get it and she started to pull drug. Anam. It's not working. How about this is a country whereby a lady is being sentenced to death because of drug? And Gambia, if you didn't let you within 24 hours, you know where to be sent. Astaghfirullah. But look, astaghfirullah. So, are we having justice for you? Exactly. This is a question behind the people want to know. You get a day within. And they're very innocent. Exactly. What is the government doing? Where is the justice? The police are investigating. Investigation be till when? Huh? Till when? Mama si jahal. Man, suma kër ba ci ko mami yalla mun ma si dara jël suma alal jël like the necessary you don't even know what they want. Kañ la Gambian am hol bu wowe you know like the man sa dama lay jahal legi coming aka kembulu ni ko ya balti you understand ye mira Gambia be du nyami Gambia kuruma ani Gambia ni bi ma be nyaadi subhanallah. You know I'm serious. Why? No, they did it. Bugumana come near Gambia Kulumana. So there is a song that was like Gambia Kulumana be ma be nyaadi. Motama kote konono. Like from the first regime, you dig wow, it was nice. Gambia ni. Ñun tamé at this moment we had a little experience. Wow, me munon ko wasu do ma. Wow. They did. Why man mo mun na leen ñu xaliss bi ñu gëna neexi ñun fekke wuñ ko di. Why we get a fake on you? I'm on for Hamilton. We had fun. The Gambia was fun. Student need. We were cool. Well, they get 1 or 2. Kidnap. We want to come up with solutions. We want to have solutions. Sarate yo Hamilton fa neka. Nego temporarily. Permanently. Kuko giz dinga hamni diga. What they say, they mean it. Then you say they should serve as a sample. Exactly. Man, I am your president does not mean man damawa. Hadi been the secretary, what was Highland Bopa? Did it. So my call it starts from you people. Rule for one is a rule. Rule for one is rule for all. If you don't want to do it, you face the consequences. So what is not right? Huh? The rule is not there for only one person. So my time is not on our side. We don't want to laugh. Like come then you also feel yourself. So then you don't feel bored or something. Because li lena lo xam dafa yemu. Te ku ko deglu you're like li kan nga door. Yeah. Li natasa suñu brother yu nekk fofu ñun ñu fi. We want So they don't want to come. Waxtaan bi neex na trop waaye time bi ñu ma alaat ni comme man fu ma bëggee wax dafa make sense de baak bi dem na déedéet ba xara baak bi dem na we crying suma maasi bi ñu ngi fi ñu nekk fële léegi lii if this happens to continue come all the time nga fa ñoo ñëw they will not come. And if you nekk tam we want to build a very good environment with them ngir yàlla please man lu ma ñax nguur gi mooy let them come up with solutions te solutions boo ma ñu nekk fi woo a part time full time la leen wax te suñ ko indi nañu make sure we implement it. Exactly. They're not just by words or written. We want to see action. Comme no ko waxee waa Ballanghar right waaw ñun ñëpp a si nekk xam nañ naxaru na but ba tey ñun ñu nga xamante ne génn ngeen you show us that this is what we want to see. This is the Gambia that we know. Yeah, more of this lañ bëgg a gis. When somebody wants to do something wrong jël leen comme do action jël leen action. di man loolu la. Yeah sëy na sa kàddu yi rafet nañ trop waxtaan bi suñ ko bëggee continuer du jeex because am nañ lu bari lu ñu war a wax. Right. waaye comme nuñ ko waxee rek waa Ballanghar nuñ génnee baax na because last time waxoon nañ ko fii si youth si Latrikunda buñ génnee si fire outbreak ba so ñun ñu ñëw as one community ñu dimbale suñ boppa. If the government is not doing it for us, I am not saying they are trying, but if the government is not doing it, let us stand for us. We rescue our own self. Yes, we rescue our own self balaa ñoom di ñëw ba pare seen government bi we are still trying dimbale leen ñu
we are tired. Some of these questions, Manela, will never be answered. They still remain unanswered. Gambians need a better Gambia. Everybody known the Gambia for its peace, and it is even called the Smiling Coast. So where is all that heading? We all smile together. Smile, all we want. Smile. I am serious. I want you to smile. That is the Gambia we want back. The police are really trying, but then there is always room for improvement in everything. So mbokk yi ñu ngi leen di wax jërëjëf ba pare di leen jox dig daje ba next time inshallah lépp lu ñu fi wax lu nga xam ne lu correct la si yàlla la jógee lépp lu ñu fi wax lu nga xam ne jaarut si yoon ñu ngi jégalu bu baax because wax yombut quoi te wax yombut man talam di la ka jërë ngeen bye bye you're not serious